Durante este webinar exploraremos algunos de los componentes claves del Global Mapper, que es un aplicativo SIG Desktop de bajo costo y fácil de utilizar, que les ofrece acceso a una variedad de conjuntos de datos espaciales y provee funcionalidades SIG para satisfacer tanto a los usuarios principiantes como a los que ya tienen alguna experiencia. El ponente será Pedro Martínez, experto SIG de la empresa Blue Marble Geographics. Y acerca de la empresa Blue Marble Geographics, está situada en el estado de Maine, al noroeste de los Estados Unidos. Es una de las empresas líderes en el desarrollo de productos de software SIG, conocida en todo el mundo por sus herramientas para convertir coordenadas y también por su experiencia en formatos de archivos. Blue Marble es la creadora del Geographic Calculator y también de los productos Global Mapper. La empresa desarrolla herramientas de SIG y de soluciones innovadoras desde hace más de 20 años y actualmente atiende a centenas de miles de usuarios en todo el mundo. Bueno, yo voy a cambiar ahora al ordenador del ponente y yo vuelvo después en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ya podemos ver su pantalla. Ok, bien. ¿Me escuchan? Sí, ya podemos escucharle. Gracias. Ok, muy amable. Buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar titulado ¿Es el sistema de información geográfico SIG de bajo costo accesible para todos? Soy Pedro Martínez, especialista de aplicaciones, trabajo con Geoid Energy y somos los representantes para Sudamérica de Blue Marble Geographics. Una pequeña presentación de Geoid Energy. Somos una compañía de servicios enfocados en diferentes áreas como la geomática, la geología, la geofísica y la ingeniería. Nuestra oficina principal es en Bogotá, en Colombia, y tenemos, como mencionó, una serie de proyectos y clientes en Sudamérica. Vamos a pasar ahora a nuestra aplicación, a la presentación, y empezamos con la pregunta, ¿es el SIG de bajo costo accesible para todos? Pues bien, hay organizaciones y empresas para las cuales piensan que tener acceso y utilizar un sistema de información geográfico SIG puede ser muy costoso o pueden tener dificultad accesando los datos o sencillamente piensan que no tienen una persona o personas con los conocimientos necesarios para trabajar esta tecnología. Pues bien, hoy queremos demostrar que la respuesta a esta pregunta es sí. Y eso es posible lograrlo a través de una gran herramienta llamada Global Mapper. Durante la presentación de hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a iniciar con qué es Global Mapper, vamos a definirla. Vamos a hacer una introducción a la aplicación, a Global Mapper. Vamos también a ver cómo se hace búsqueda e importación de datos. Una parte muy importante de un sistema de información geográfico, poder desplegar y accesar información de diferentes fuentes. Posteriormente miraremos la creación y edición de elementos de mapa, una parte también componente clave de un sistema de información geográfico, como trabajar con elementos de puntos, líneas, áreas, etc. Luego miraremos cómo trabajar capas de terreno, esto es accesar y manipular información en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, particularmente con alguna información proveniente de terreno, por ejemplo, de información de LiDAR. Global Mapper tiene una alta fortaleza trabajando con este tipo de información. Finalmente vamos a mirar cómo exportar y compartir mapas y capas de datos con otras aplicaciones, con otros sistemas de información geográfico. Vamos a ver la interoperabilidad. Vamos a iniciar con la pregunta ¿qué es Global Mapper? Global Mapper es un software de sistemas de información geográfico SIG completamente funcional, integral y fácil de usar por debajo de $450 por una licencia sencilla. Esto nos da acceso a la completa funcionalidad del software de Global Mapper y no hay costos adicionales de mantenimiento, de costos extras y tenemos acceso a completa funcionalidad del software. También Global Mapper proporciona acceso sin precedentes a cientos de formatos de archivos, datos espaciales
y numerosos conjuntos de datos que están disponibles de forma gratuita a través de Internet. También Global Mapper ofrece una variedad de herramientas para dibujar, crear o editar elementos del mapa, como mencionábamos, puntos, líneas, áreas u otros. También Global Mapper incluye una amplia gama de funciones de análisis, entre ellas las de análisis de cuencas y generación de perfiles de terreno, pero tiene muchas otras más. Durante hoy vamos a ver un par de ejemplos específicamente relacionados a cuencas y perfiles. Finalmente, Global Mapper proporciona un nivel adecuado de funcionalidad C para satisfacer tanto a aquellos profesionales en sistemas de información geográfico como a aquellos que están iniciando a trabajar esta tecnología. Pues bien, nuestro enfoque de hoy en el seminario es ver la funcionalidad de la aplicación, entonces vamos a cambiar la ventana y vamos a pasar a nuestro software. Cuando abrimos Global Mapper, esto es lo que vemos en la ventana y vamos a hacer una exploración corta de qué información tenemos disponible acá o qué funcionalidad. En esencia tenemos en la parte superior una serie de botones que nos dan acceso a la funcionalidad principal de la aplicación y también tenemos, como es estándar en aplicaciones de Windows, una serie de botones en la parte superior que nos dan acceso a mayor funcionalidad. Vemos acá en la ventana principal también una serie de enlaces para, por ejemplo, abrir archivos preexistentes, para descargar información de imágenes o mapas que están disponibles a través de Internet de una forma gratuita. Y también vemos como otra opción para cargar datos que sí nos sirven de muestra o de referencia y el cual nos da un acceso a información a una escala global. Posteriormente vamos a verlo eso en un momento. Antes de eso, quiero mostrar y recomendar algo para aquellos que están iniciando hasta ahora a trabajar con Global Mapper, y es el uso de la herramienta de ayuda, específicamente la guía de inicio. Esta herramienta es bastante práctica para aquellos, como digo, que están iniciando hasta ahora a trabajar con el software. Ahora vamos a pasar a mirar cómo cargar una información preexistente, una información de muestra. Si hacemos clic en nuestro botón de cargar datos, vemos un mapa de todo el mundo y este mapa nos va a servir de referencia para cargar o mostrar y dirigirnos al área específica de interés. Si vamos a, por ejemplo, acercarnos en un área de interés, por ejemplo, en este caso en Brasil, este mapa nos va a dar un contexto, un nivel de referencia a partir del cual podemos descargar información de Internet, de las fuentes que tenemos disponibles. En un momento miraremos cómo accesar esas fuentes. Por ahora vamos a salir de aquí, vamos a volver a la ventana principal y vamos a ver otra funcionalidad de otro botón. En este caso, cómo cargar información de imágenes y mapas a través de distintas fuentes de Internet. Lo podemos hacer a través de este botón en la ventana principal o también a través del pequeño mundo en nuestra herramienta de botones. Para ello vamos a hacer una demostración del tipo de información que tenemos disponible cuando vamos a cargar este set de datos. Por ejemplo, vemos aquí en esta ventana al abrir nuestro acceso de datos a Internet, vemos el set de datos que están disponibles en Internet de forma gratuita. Toda esta información está disponible en servidores remotos y podemos accesarlos y descargarlos gratuitamente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, información de mapas geológicos, información de imágenes de diferente resolución, de diferentes fuentes. Por ejemplo, tenemos imágenes de satélite Landsat. En el caso de Estados Unidos hay una serie de imágenes de alta resolución que cubren todo el país y también una gran variedad de imágenes a nivel mundial. Adicionalmente tenemos información de cobertura de terreno, información de terreno, de elevación, también a nivel global, de distintos niveles de resolución. Vemos aquí algunas de las fuentes. Vemos también otro tipo de datos como mapas topográficos, información de clima, etc. Además de esta información gratis, también tenemos acceso y proporcionamos un acceso fácil a otro tipo de información que puede ser accedido a través de una forma por suscripción.
Para accesar esta información por suscripción, sencillamente entramos al punto específico que estamos interesados y vamos a tener ahí la información requerida para podernos suscribir. En cualquiera de estos casos, si vamos a descargar información, esta ventana nos permite desplegar o manejar una serie de parámetros específicos al área de interés. Vamos a cerrar aquí por ahora y vamos a mirar también otra forma de un set de datos que ya fue descargado previamente de Internet. Vamos a mirar, tenemos esta información previamente descargada de un sitio de Internet. Esta es una zona de Brasil y lo que vemos acá es una imagen de satélite. En el fondo también tenemos una información de elevación. Y aquí quiero mostrarles una herramienta llamada Swipe o de barrido que nos permite desplegar o barrer más de una capa simultáneamente. Podemos ver, por ejemplo, cómo podemos bajarla, moverla y ver simultáneamente dos capas. Estos datos y esta información de imágenes y de modelos de elevación vamos a verlos posteriormente. Vamos a hacer algunos análisis, como mencionábamos, de análisis de cuencas y de trabajar con información de terreno. Por ahora vamos a salir de aquí y vamos a mirar otra forma de cargar datos. Otra forma de cargar sencillamente datos es a través de este botón donde podemos abrir archivos preexistentes o también podemos accesar la misma funcionalidad a través de del botón de abrir datos o a través del menú abrir datos. Aquí quiero mostrarles antes de iniciar la serie de formatos y la lista tan extensa que tenemos de formatos disponibles para cargar datos. Es una lista bastante amplia, tenemos más de 250 formatos disponibles de diferentes tipos, diferentes aplicaciones y funcionalidades, y todos ellos están disponibles a través de este menú. Si hay algún formato que no esté disponible y que ustedes estén trabajando y lo necesiten, por favor nos informan y con gusto trabajamos y lo procesamos y lo adicionamos a esta lista de formatos disponibles. En este caso, quiero mostrarles cómo abrir una información de tipo vector. Este va a ser un shapefile. Y para este caso vamos a abrir una capa de vectores, de polígonos, de estados del área de Brasil. Esta información fue bajada, descargada de Internet y ahora está localmente en mi computador, de manera que la puedo editar, la puedo modificar, borrar y accesar localmente sin necesidad de estar conectado a Internet. Vamos a mirar aquí cómo hacer, por ejemplo, alguna consulta. Vemos con nuestra herramienta de obtener información, podemos obtener información de los distintos polígonos. Vemos la información que está disponible de atributos, el país, estado, el tipo. También podemos usar una información el botón de digitalización que nos da acceso a modificar un elemento. Sencillamente seleccionamos el elemento que necesitamos y podemos con botón derecho ver una serie de opciones que tenemos para modificar ese elemento. Lo podemos mover, borrar, rotar, etc. Por ahora vamos a salvar esta capa y vamos a ver la funcionalidad de cómo crear un proyecto de trabajo. Es muy sencillo. Seleccionamos el folder donde queremos guardar este proyecto y le damos un nombre. Vamos en este caso a llamarlo estados. Ya teníamos uno previamente. Y en este proyecto podemos tener la información de una capa o de varias capas de información con la que estemos trabajando. Vamos a cerrarlo y podemos llamarlo posteriormente este elemento, esta capa, este proyecto. Por ahora vamos a abrir otro proyecto, otro set de datos que también fue descargado previamente. Están viendo, podemos, como vieron, usar la función de abrir un proyecto. Y lo que vemos aquí es una imagen de satélite, también de una región de Brasil. Vamos a abrir nuestro botón de centro de control y aquí vemos las capas que tenemos disponibles cargadas en este proyecto. Como vemos, tenemos una imagen de satélite del área de Brasil. La podemos prender, la podemos apagar o podemos ver información específica de